Hi, in this video, I'm gonna show you how to move your robot with some simple rapid commands. So in the previous video, you learn how to use Robot Studio. You can call a robot from the library, you can jog it, you can zoom in, zoom out, you can rotate and put your robot arm into any position in Robot Studio. Now let's make it move. I separate this chapter into 5 points. First, you learn how to create or call a virtual controller from the layout. อันนี้นะคะจำพูดเป็นภาษาไทยนิดนึงคือเราจะเรียกคอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นตัว virtual ก็คือเสมือนจริงตอนนี้เราทำงานกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเราไม่มีคอนโทรลเลอร์ที่จะไปควบคุมแขนกลเพราะฉะนั้นคอนโทรลเลอร์ของเราที่เรามีก็คือPC ของเราเนี่ยแหละคอมพิวเตอร์ของเราบวกกับความสามารถในการคำนวณเนี่ยก็จะเป็น virtual controller ได้นะคะถ้านักศึกษาใน lab 6หรือว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนักศึกษาจะทำงานกับ physical controller ก็คือเป็น controller จริงๆที่จับต้องได้แต่อันนี้เป็น virtual เป็นอันเสมือนนะคะเพราะนั้นเราจะ lab นี้เราจะไม่มีphysical controller okay we use only virtual controller in this lab. Okay, after you create a virtual controller, which is the brain of your robot arms, you can now jog it in either jog or linear mode. Sorry, in joint or linear mode. And then you jog it into any position, you save the position, or it's called teach targets in Robot Studio term นะอันนี้จันก็อธิบายภาษาไทยคร่าวๆก็คือจ็อกโรบอทคือให้มันไปตามที่ต่างๆนะเสร็จแล้วก็คือเซฟตำแหน่งภาษาของ Robot Studio เขาเรียก teach target มันจะมีปุ่มที่เรียกว่า teach targets นะแต่ที่เราภาษาที่เราเข้าใจคือ save ตำแหน่งนะบันทึกตำแหน่งนะ okay after you have many targets you can connect these targets or point into a path ph path นะ path ก็คือเส้นทางนะ path the third step is to connect many targets or position into a path. Okay, that's number 3. And then number 4, you synchronize your paths into rapid code. In Robot Studio, the language in use is rapid. Mitsubishi robots use Melfa Basic 5 language. Kuga or Universal Robot have their own languages. So now we use ABB, so we need to get to know some basic rapid commands. That our last step of today's tutorial. Okay, let's get started. Let's create a virtual controller. Okay, here is my Robot Studio. Let's make a quick check if you have. Okay, go to the add-in. Please check on your left-hand side that you have RobotWare version 7 and version 6. You can have many sub-versions, but make sure that at least you have version 6 and version 7. Okay, so we are good to go. Let's call any robot arm. I select this one, IRB 1100. Okay, click OK. Here's my robot arm. What I'm missing is the brain of this
robot. So what I can do is go to virtual controller. The easiest way to create a virtual controller is to create from layout, because it will match the controller to your arms. As you can see here, you have many robot types. Some of them match to robotware version 6, some match to version 7. So as we are not ABB robot expert, I recommend you to use this method. Okay, create from layout. Okay, then can change the name, change the location, but I leave it as a default. Okay, here what's interesting is the robotware version. I told you that there are two versions, version 6 and version 7. So this robot matches to version 7. Okay, let's select the, let's test one and click next. Okay, it informs you that this controller control one robot arm. In the future tutorial, I'll show you that one controller can control more than one arm. So, but here in this simple example, we have only one arm. Then just we can click next, then finish. Okay, your PC is trying to create a virtual controller, which would take about a few seconds. So your controller is starting up. Okay. When everything is ready, we should get the green status bar here. This is the step I show you just a few minutes ago. Okay, yes. Okay, we have the green light. Okay, let's jog it. Okay, you can select either joint or linear mode. Okay, and joint mode seem to be faster than the linear mode. Okay. Okay. If you go too far, like you want to move back to the initial position, what you can do is to make a right click on the robot and select move pause and jump home. Okay, then it moves to the original position. You can also jog the robot in the linear mode. Here you have 6 degrees of freedom. The translation along the X and Y and Z axis. Okay. And the rotation around the X, Y, and Z axis. The thing that you need to also consider is the coordinate system. Here you have world coordinate system, which is here. Okay. Local. Local is the robot's coordinate system. In this case, it is at the bottom of the robot. So the world and the local coordinate system is matching. They're pointing in the same direction. So it doesn't matter now if you choose local or world. Okay, let's move it to the positive X. So the robot will move toward you. Nope. It's moved down. Change to world.
Okay, sorry. I'm sorry. So the world coordinate system is, okay, this one. And if you want to move in the positive x direction, is move toward you. Minus x is backward. Positive y. Okay. Negative y. Z is up and down. What if I change it to local? Negative x is going up, positive x. Okay, now it use the coordinate system at the flange of the robot. ตอนนี้นะคะอาจารย์เปลี่ยนมาพูดภาษาไทยนิดนึง คือถ้าเป็น World Coordinate System เนี่ยเขาก็จะใช้พิกัดฉากตรงนี้นะคะก็คือถ้าเป็นบวก x ก็จะเคลื่อนที่หาตัวนักศึกษาถ้า minus x ก็จะเข้าไปข้างในจอนะถ้าเป็นบวก y ก็มาทางขวาอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรz ก็ขึ้นลงปกติทีนี้ ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็น local สังเกตว่าเขาจะใช้เราลองกดดูก็ได้นะ ถ้าเป็น local บวก x ก็คือลง ก็คือเขาใช้พิกัดฉากที่ตรงหน้าแปลนตรงนี้นะคะอ่าทีนี้ถ้าเราต้องการให้เคลื่อนที่หุ่นยนต์ยื่นออกมาทางด้านหน้าของตัวเขาเองเนี่ยก็คือไปทางไหนคะก็ต้องเป็นตามตามเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมคะก็คือบวก z โลคอลก็คือที่จะอยู่ที่ปลายตรงหน้าแปลนตรงนี้นะคะโอเค Okay, there are many coordinate system here. You can choose and select the right one that matches to your application. So we are gonna talk a bit deeper in future sessions. Okay. For the precision, you can reduce the distance per step. I reduce it to 1 millimeter per one step. So per click, it moves 1 millimeter. Okay. Okay, let's say that I want to save this position. What I can do is press teach target. Okay. Okay. At the output window, it said target created, target 10. Okay. I have one target, but where is it? You can check it under paths and target. Expand the icon in front of your controller. You have controller 40. Expand it till you see work objects and targets. Expand it once more. Here you have target 10. Okay, let's switch back to layout and jog it to another position. Okay. Okay, let's save this position. I have target 20. Okay, everything Robot Studio did, it will be logged here. So target 20 is saved here. Let's move it to another position. Let's make it swing back. And make it a bit, make it look
a bit nicer. Okay. Now I have 3 targets. Okay, 10, 20, and 30. Now we're gonna connect these 3 points into a path. What we need to do first is to create an empty path. So under paths and procedures, make a right click, create path เราจะสร้างเส้นทางมาแล้วนะคะ path ก็คือเส้นทางเรามี3จุดแล้ว เราจะทำให้มันเป็นเส้นนะ Okay we have this we have a path called path underscore 10 you can rename it to any name you want but I keep it as a default what we can do is to put your target on the path okay let's say I want to move from 10 okay 10 to 20 okay you see that I have a yellow path connecting 10 and 20 then I gonna move to 30 and I will move back to target 10 okay this is my path okay I can check how the robot move along this path so make a right click on path 10 and select move along path. Okay, that's how it works. Try again. 10, 20, 30, 10. Okay, that's how it works. So you should make yourself 1 or 2 paths and see you in the next video. Bye.